saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana wati ndani ya samu cia isia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba umundi wi wa kwambililia matuku ni miongo itatu mwai wambe mwaka wa ngili ile na miongo ile na itatu ni muthenya ula amanyiwa ma grade 7 kana junior secondary school methi wa maili voti thini wa maskulu kipathukanga ni otwe na Mauvoo asukati wa angi miongonia uteti na yu ukenda kwete woni waku thini wa Mauvoo langu unengelelia kwa isaaje ima nokavikia na gunena nako kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatende vina ndeni wa mitandao itu tuambie na Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi wa Mauvoo na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official tuma utumani waku ni ngwethe ndio soma o twende tuambe kuona amwe kati wala tumanengete wito ndeni wa Vilingi wa Mauvoo. Ala tukumbanisye ni vamwe na President William Ruto kuvuthesya uneni wa Raila Odinga kana ni wathoke wene maofisa ma IBC. Raila Odinga kumwenda President William Ruto evetange ofisini undu uu utonyeka ata netukuelesya. Amanyiwa ma grade ya mwonza kulivoti umundi anamena yesile yaku ya mavuku ma junior secondary maikanwa. Na mumanyiwa Purity Mutinda kuma matungulo kwenda atethewe adi skulu ni wa secondary itina wakwikanesa KCPE. Vilingi wa Mauvoo. Kalivo ni umanyithie Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyoni cha ERASTUS kithuku wa NZOMO na Teresia mwende aliola Mauvoo kwanzia ya meko na tuambie sina Mauvoo meko ni uteti vala itina wandongo ya Azimio Raila Odinga kwi muthenyani wa iyo kwetekana maofisa manza ameosa kwani na mvaka ivinda yiwa fula chebukati Abdi Gulie na Boya Molu tama muthoke musi kwake ivindani osa kwani na ena ukosi yunake President William Ruto ni wavuthisi andeto isu ayimukule Odinga niki ukweta ki oyu na niki utanengane ukosi usu mbe wa koti wa Supreme ndeni wa kwani ila Azimio ya thakiti kuleana na mausungio makivila cha usumbi ainenea kauntini ya Mombasa. Ruto ni wa mwenda Odinga aike kumanosia NND na miati ya niona yati ya Mia Angelina Mose ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Ainena kavindani kala wavingwa ikomano ya chumwa kimoya angwatani ya toisia mama kwani ma NND ilembetani ya Afrika va kauntini ya Mombasa. President William Ruto ni wawetakana serikali yake ndiye vete mevea akimia vandhi ya Kenya kumekuwa tambau vala kuwatakana we toisia serikali yake kwa umelu. We have not asked the Director of Public Prosecution's office to do any favor for us in return for funding their office. It is their right to discharge their mandate as an office, that a mandate given to them by the Constitution of Kenya. And we have no trade-offs, and we will have none. We want them to discharge their responsibility. We will do ours, and we must be founded on a firm, strong foundation of the rule of law. Ruto ni woneka ivuthisia vanene oneni wa Mutongo wa ngwatani ya Azimio oka Raila Odinga kwi muthenyani wa iyo waka na maofisa manza ya nyuvani na mevaka IBC ni matoisi okengani thini wa nyuvani muvitu vala Ruto wa mwenda Raila avikie kumailesya NND kila maofisa manza ma mati ite musi kwake kavindani kausa kuwani. He is telling this story 5 months after the act. And he is volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate,
How did you end up inviting officials of an independent body to your house? Niwa mwanda Raila eke utinda aimanya masia enendi kwa uneni wake vala Ruto kuwatakana ailete idhwa ati enzi yasi ya kimia indi ti kuvudhisha serikali yake vala kuwatakana uneni wa Raila uiviki ya kutumba ata thukuma enendi kana kumutunga etina. It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. I can see that the job of a prosecutor is really difficult if you have to deal with such. Ingino watakana uvisi wake uviki ya kulikilila mevia ya kimia utovisi wa mutoisi wa makwani mamwene ndi vanthi ya Kenya vala kuwatakana nukumana nga viso ya kudhuku mamwene ndi undu vailite uneni ula wakwatamba uni minisa munene Musali ya Mudavadi ayenda mutoisi wa makwani mamwene ndi vanthi ya Kenya kudhuku mana kuikithia kana ene ndi ni makwata aki. I want to encourage you that you have an opportunity as a prosecutor to make history, to build an institution that can transcend your own term in office by not succumbing to impunity, by not kowtowing to political convenience, but standing up for the institution that you represent and ensuring that prosecutions are independent in word and in deed. That the rule of law is absolutely critical for a country to function effectively and for the region to function effectively. Ikoma na yena ilani ya chuma kimo ya tetavamo atoisi ya makwani ma enendi kumandhi miongo ina na ile lembetani ya Afrika. Vala mutoisi wa makwani ama mwenendi vanthi ya Kenya Nurdin Haj. Ukuelese kanani makutea dhesi ya vanene lembeta yi kuithi wanangwata ni unakukitana na umamai na ungendili ndini wa mevakam. This conference affords us with the opportunity to engage, deliberate, network, and share experiences and best practices towards the development of efficient and effective strategies in tackling transnational organized crimes. As we are all aware, globalization and advancement in technology continue to foster growth and development across the world. However, this growth is also being exploited by criminal entities to advance their nefarious activities, hindering the achievement of our aspiration as espoused in the Africa Union Agenda 2063 of a peaceful and secure continent. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvya muno Angie kondo wa livoti esu naende tuyo sisi ya Mauvoo ange mavuana otasu na yutuma kuya kesoane na tuithike tambasi muthenya umwe itina wangwatanio ya Azimio wani Kenya kutwaisya umbano wa awanda kiwanza ni cha Jakaranda musini wa Ilovi na kusukumia President William Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza mevetange ofisini yu ikulu inene ni ati Ruto no kumesi amekuwa yu yake uteti ila wende na uvindwa ni ndongo isi ya ulei kana no kuisa uleli ya yekanda na yetikila uvinzani uthukome na serikali. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Ilovi Benjamin Mwaka no kututhia ni akicho ndhe na yetutavyai niki Ruto ukuthingirila kana ndaisa itikila ulei ulikane na serikali ndini wa kila kita wa handshake. Kau wa Raila Odinga wa kulela na usumbi wa President William Ruto savali withu wa WINAKE cha kusia matunda meva musuku mwatao kula ni betu hitino ngwatanio ya kiutati ya nasa hivindani kulia kuikonya na kula siya musiokeo wa siya yengethi nguma ya handshake. Ati ya onaondie Raila yaonekana kuidhuwa havenduiye ikina. Wewe tunataka ukubali ya kwamba ulishindwa kwa uchaguzi. Toka katika ikulu. Baba aingie huku ndani. Kwa kilungu kinene kampeni sio sumbi wa President William Ruto inatwikwe ni maumo ni vadhukanyo ilasi ya yumilie katika tuwake na President unenukie Uhuru Kenyatta serikali ni betu kumana na ngethi ya handshake. Ni somo ya kuthocha kaliko lei serikali ni betu hilani na tumie President William Ruto amuta vya Raila Odinga olwe ni maunduma unenanyo wa handshake.
akae huko afanye kazi ya oversight, atukosoe pahali atuende vizuri, lakini mambo ya handshake, rais, usikubali. Hii hawapati. Hii ni ya wananchi wa taifa letu la Kenya na ni ya vijana wa taifa letu la Kenya. Here there is nothing for selfish people. Ateti maazimio benda ati imo matuike kiocho cha kana kulasioni sia ngeiwe na kana makani wa helo kunikeli humanoke kwa mitambo ya kunithia kule IBC yani servers na no kana kune yangu mutia wa kitai usumbinu wa Ruto azimio ni tangasi ya kuthioka ndenima kumbanya vina wa ate imono kana kusukuma President la Ruto ololo siengo yake na kwedukisia maunungu nisio mo. Tunaambia Bwana Ruto, wewe hujui sisi. Kwani uliza Bwana Nyayo. Kazi ya kuendesha Kenya itasonga mbele, wale wakipenda wasipende, kwa sababu Kenya si yao, Kenya ni yetu sisi zote. Umbanoni wayo njakaranda azimio ni wetie kwa oyu ndine yani kire vanene misingini ya kiuteti na vayingwa nzione mwe President la Ruto wisa kuende ya na wia hota kawaida ate kudenga mwano tonekanu wa unenanya. Serikali ya Kenya kwanza hithiro diweto maundeni ta ama ndongo isio lei medhite maito mwatanzemwe ya kudhuja mwano unenanya ta handshake ya muthemba. Nani hawezi kuona kwamba nchi hii tayari imegawanyika? Nani kipofu Kenya hii? Hakuna mwananchi wa Kenya wa upinzani na hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga kura upande alipiga kura. Ile Wakenya wamefanya, wametugawanyia kazi. Wakasema nyinyi mtaendesha serikali na wale wengine watafanya mambo ya oversight. Natazimwe ya kulunga uteti wa ole President William Ruto no kolete mbunge hikalile kuvituki vya kusewa kwa ofisi munene wa ndongo isia ole na ula uwithwa huiva dhuilo vya sia serikali kuuton vya kulunga serikali kimiao. President William Ruto no wetete kana ndeizo telemwa kana kululu utekwa ni ateti mole onlo siengo ya kana kudhocha handshake na dengi wo one wa mikutano ye ole ne wiva ni President Ruto evitange usumbeni kana ni ngwatanio ya udhukumi ikumandwa kana ni chaucho. But I want to assure them that you can demonstrate on Monday. On Tuesday you can go back to the demonstrations. You can picket on Wednesday. You can boycott on a Thursday. You can go back to maandamano on a Friday. But I want to give you the bad news. The person you are dealing with, the President of the Republic of Kenya, huyo hawezi tishwa na maandamano. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinilovi nyanita wa Benjamin na Mwaka. Ni muvya bendi na indi tutumite metha wesaithia nitwa cia tuone kisa kumya muthia ata na ndiye se woni waku ni weva hiyo Mauvoo asu elino nengelelea ma kisiasa no wete woni waku kandabia mwekanisi osu wa ndeto wa atongoi asu ni wailete hivi ndani ta ino itina wa miezi 5 itina wa usakwani kwa twaiwa na President William Ruto kuoselela obisi na ndeto sia Raila sia kana Ruto ebetange state house wona tasia ilete tawe mwenende twende na konena nia mautumani makuni ngosoma ndithi uthio muone wambe indi kwa oyu tukile tuthi Mauvoo mioko ni ya kisomo na ni muthenya ula junior secondary amanyiwa methwa mailika serikali ni kwithwa ndemose ya matambia momo makimia wa enende ala meuvikia na kwelicha utandithiani wa mavuku ma serikali na mono ma junior secondary school one kuyanana na ulo kwati eta manager company wa serikali wa tumbithia wa mavuku Kenya Literature Bureau Francis Mutunga ulawane na kavindane kala wakosia kunya icho kwa mavuku kwa amanyiwa ma grade 7 skulu ni siki patokani county ni Amasaku na mwalimu munene wa skulu wa Machakos Primary Richard Kileka nwombola kana ni maminise kwekea mawalanio ma kuyana ma kutwa yesi ya kisomo chucha junior secondary school. Daniel Mwongela nukutweleza. Visao munene kuma muveani wa utumbithia wa mavuku na kwika ukunekeli wa Kenya Literature Bureau na nene ya vaskulu ni wa Machakos Primary ni wale sekana serikali ni yovete kavyo kuli kwa mavuku kwa manigwa alame ulika grade 7 kana junior secondary ingi ndaunya ukanyo kwa alimu na sei kuivatha na metuo ya kuthose mavuku asu.
These books are funded by the government of Kenya. They are written not for sale, and specifically they are not for sale, so that anyone who is caught selling the books, of course the criminal justice system will kick in. So they are for public schools, and we also have the open market ones that we are selling to bookshops. So these are to equip the grade 7 CBC students to ensure that the junior secondary school kicks off and is implemented as per the plan of the government. Na kimwalimu munene skulu ni Richard Kitheka ndalisekana kuvika kwa mavukua ni uvuchoko indi aendeana ukule silikali kuendeana uvothailo cia kwakana kwa ililasi ila amani wasume kwitha maisomea maetwe mavuku mani ciana ila cievo ila ina grade 6 ciana maneli na 3 na mwe na indi twacia mavuku alangi mekwendeana kuka itwendeana omarisivu nundu azuma yetu ni masomo ele to expect masomo alangi ni mekwetwe na indi ila sila tu inacio no ila inasomea wane grade 7 na nengi ni kwenda kusobangwa uwiteka kwata mbesa wethe atasobi ila sisunesa atisobya lamu kwa usilikali indi ili likanekana ila sila tu inacio ni enda renovation na indi ona tuithi tukapika grade 9 school negwetho yenda ila singenzao nundu wa cost ila sila inge sioketa numo wa school ni wa Machakos Primary. My name is Wilfred Mutua, the parent representative of the primary unit since the inception of the CBC, and I'm so happy today for the government having taken initiative to give us a priority in terms of executing the CBC program, where as parents we've really been in darkness in terms of the execution of CBC, but today it's a new dawn for our school, it's a new dawn for our children, because we are seeing the commencement of the new system, which is the junior secondary level. We want to say thank you to the government for having stood with us, even at a time when we felt low as parents. The government has come in handy for us. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumuva skulu ni wa Machakos Primary, ulai kauntini ya Masako. Ni muvya dani na indi tuikwama ovoni kana kabinane ka iseso ya wasani wa amani wa maklasi cha grade 7 ungu wa mutatala mwe wa kisomo wa CBC ya mbesi ya maskuluni kivathokanyo alama na nengewe lengelea kukwata mbao kisomo cha junior secondary amwema asei nimeanda serikali kwisila muvyani wa kisomo kwikia kithito mbeange cha kwikilia kana kwikithia wala nyo wa kukwata mbao kisomo ki ni wavikiana kwa ila amwe asei kuma sub-countini ya Makindu kauntini ya Makueni ni maweta wala nyota wa mavuku makilasi ki cha grade 7 na ilasi mbe ta utanamba kuyaniwa vala mateta kukosa mavuku andini wanduka kivatoka nyosia kuwa mavuku nake Kennedy Molinge ni watu banisia livoti. Ni skulu wa musingi wa Miangeni International Academy ulawe sub-countini ya Makindu ni kauntini ya Makueni. Itina wa mili ya kwitha memisi na maniwa mwalama na mini class cha grade 6 sasa imevika skuluni una skuluni ningi kifadhokanyo ile na nengiwe lengilea wa kukumbatilia kisomo cha junior secondary kumandhia maniwa ama skulu lame osomea kwa ila cha grade 7 hamama sima isa kwa kuthamia maniwa mwakuma skuluni lama na asomea kuthi skulu ningi si kifadhokanyo yeseso niyende nesa tukwatite namba nene ya siana ila ina grade 6 siana miongweleo juni bikita skulu tukwatite siana 10 kuma skulu kivathokanyo ila siukite transfers Muthanane uwambe wa kukumbatilia maniwa au yokanyana kio kingi kumakula kuya siku kwenye kumbanya maniwa mo chambe kima vukumako kwa tambo kisomo kicha junior secondary kukosekana nduka ni kivathokanyo siya kuwa mavuku isione kivathokanyo siya sub-county A na sub-county ingi si kivathokanyo transition isu ya kuma junior secondary to primary to junior secondary ni a bit challenging to us parents with their nima change it uniform, and the uniform is very expensive. Ma change it textbooks wa the bookshop
we don't get all textbooks. With you okay, there we got all textbooks ile na mwana enda textbooks on there ukita be challenge wa tumana lobby the same is happening to the parents over there. Na it's a bit expensive, it's a bit challenging, and at some point ni very expensive. Uneni uwa si uko tamboni alimu anene matongoni uwa Miangeni International Academy Desderius Makau kasima endekethia kuvetangiwa muyo ukwa kwenda serikali kunenga na mavuku kulakwe maskulu. E-learning areas tena sio, lakini mavuku ndini wa bookshops mayo kwatekana. Asiye na challenge kinene kuondoa kukwata mavuku kusoma. Alimu mebo siana si skulu, lakini mavuku meibo tekulia serikali ya itu itonye kweka na mituki asima tonye kwetha matonya kukwata mavuku na siana situ itonya na kusoma. Na if it's possible maka provide ya school textbooks and learning materials with the twina in such expense. Mavuku asu ni very expensive kwa ikulia government and the education system provide ya say textbooks si school. Kokonya uno wa mutalatala uwa kisomo wa CBC asiyama endekethenza maye mwadha ya ndo miongona na ilila sovyo kuthumia walanyo uwa CBC kunenga na maendekethio mo kwitananeka na kunenga asivuso kuivanga yolo wa kisomo cha mathiwa mo. Kisomo ni kisio thoto ya somela wanesa aba kwa tamusei ni mwiye ndineza kundinanda bado ndineza ku understand what is CBC and what it comprises of. Na Idi tukitokwetela being the first parents in the GSS tukitokwetela the parents na to issue government it is all twice yana. It is all twice yana. So we are very positive about it. No to challenge tutu nini. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Makindu kaunti ya Makueni. Muvyake ni na livoti esuye ndo bandeni wo thiumu omukuvene ngosi wakete na mauvombe yange hivyo livoti ya kede tukaniki KCPE kakwata maxima na 3 na nyanya kero skulu iku ya Nyanza akaumeta matungulo na indi mayena fees nyinya makende na fees kaenda kusoma ngosi wakangusome livoti esu indi ndaende to thiumu ne soma otomani umwe wa YouTube mundu wetu Jackson mutwa ya say Raila must go to Bondo. We don't have enough time to waste. We have president ende na kuondomia mautumani ngoma soma ngosi okedia ile 3 okenda 5 ambia na Ndeto TV ndeno wa mitandao ito ya mkomukanile kwa oyu batukane. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na ndo chatuenda nimwe tumimie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kito cha witi kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu cia wanamo. Hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai no inwekego na nyukolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi Mauvoo wita wakuowa kilungu cha uwiti nikilawa kwambia saile na nusu cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Wemi wa ng'ombe cia yeia ndiro wa kilungu wasia wa mwimi wengine wanagusia mukeka wa kina mukeka uzio ukomea tumena iwo ukomea ya mundu wote ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwele to transplant sasa nata transplanting by outeta provided with the don't vena out right in the field ni wet nondo tuta bila kulika mitwenda kwabaluka pyo Odo na kwenda imonda flat muno kweli onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kiwo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na koleje kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazila simbesa
wasia wa muimi. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wese uimani uzwi na kwa uondo inita kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uti mwithianu na wanda wasiki wo kunikeli wake science netu itama woke wathokanyo ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa matone ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli twithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu twithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana twithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano twithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu twithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwemwe ile 333 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Arizona International College ni skulu wisekanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mivya yitu ya mitiani. Amanyiwa maitu onde nitumanenga utwika otumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyiwa maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyiwa ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba ii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva Mulolongo, Sky Mall Building, itna wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056 kana 0715 167 703. Kwa mauvombe ange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Kalibu niende na kumanyithia na endi na mboso ngambe na livotila ni kutaviti yulo ambo manyiwa purity endo soma motumani atatu nienda kwa mbosoma kwa ili tetu kende mwitano ono yase ndongo isieli siyetumia enende na ye Ruto amine madhina makisomo witi na madhowa maliu na mayeka kuongela enende madhina angi ni skola Gideon yengale kosia Jam City at River unge yase Ruto ndesa kwetikala kudhocha upinzani serikalini nundu ni uoni undo we kanie na Uhuru na ke Kalonzo akita kuingianisia au aivuva ndemo simamo we oye we chau ando aya meenda nusu mukate na vaitonyeka ni Joshua ngale kosia masa kuna mondongi omwevano ngale kwa ya YouTube ya say good evening ni David Mumo ngovu ngale kosia Kibwezi Ruto must go home wa Kenya wamechoka. Twende na kunena matumani menyu na ngwele wa ndima soma
Tisonga na mbele kana mumanyiwa Purity Mutinda ndenya kuma matungulu kaunti ya Masako yu aende na kumaka muno kumanda nziasi ya kuyanisia ndoto yake barauna kwatie max maana atatu miongo elena nyanya ndene wa mutiani wake CPE skulu ni wa musingi wa Tala Township na yu musei wake ndena utonyi wa kumotoa skulu ni wa sekondari ula wetetwe wa Bishop Akoth ula wekuya ilembetani ya Nyanza. Purity ethietwe na musei umwe ninya wake kwa isietwa Victoria ndenya ula utethasi ya kivalua kusomethia kana kumusomethia na kumwea indi yu ndena vinya wa kumala itina wa kuathi mwanasiana ingi ili mavadha ndini wa chuma kimwe kivitu na vala yu ukwenda atongoi na andumango ya ulau malikilile na kuitana mwetu wake na kumutoa skulu onetha ti usu wetetwe boni mutesia ni wathokea musi uu na atumbanisia elivote. Nimesilia maitola manene tuluma mwanyiwa Purity Mutinda kuma matungulu itino kumina mutiani wa klasi cha nyanya na yu musei wake atena utonywa moto wa skulu na dhina mwene wendena makono ya medho uitu musioni uongele kile itina wa musei wa Purity kutethekana na ili na vala iluvila unekwarire kusomethia Purity siambi utumika kusuvya sena isi atukenge na kwithwa yu atewe ya nina tena undungi utonya kwika kusomethia mwana wake. Nami ni mtena kwa KCP last year ona vita but we madina nina madina ukasela yu musei wakwa ni single parent na ndatona batona kumbebea school fees anaye na dhino wando sivitali netwe banga secondary school Tuese walae Victoria ndani wale sekanara naine vinda yenu ya kuthinikia mwana wake vinda leilo vya siambasara ina usuwe kwa kuthinikia manyi wala matena ukwati wa usoma na wendi waki ni mwana wake vikia na usoma wanakwethe wa isome ya skula siva kuvinao ni onjeka KCP wo na mineka mutiani unatede kietwana awe says la you ndatona kwa yatwana ndambi vya school fees we challenges na ndewe yani a single parent so you bunda utono kwa hata yuko on au kumbebea school fees na twana na kala nyumba aneti to school yita wa Bishop Akoth High School Girls High School yina ku Nyanza na wethi ya school wiswiva saa na ndienda mwe enda asome na nini ya kusoma na ni kula sia nundu yu sukulu ela uitwa nundu na wendi wa kuthita Matungulu Girls akasoma basari ninambitie nina hospitali ndinaona mwana numaloka ona yinambo kwata bina numaloka makakatutethesia matuke tukatoa mwana skulu oilo kuthi Yuene we mwingi wa kwea nukwetakana na tonya utonyendela kuyando na kutethi volo ila unatereza sio uvuongwa sio kuata kindu cha kumadho ya liu na ingi kufikia na kuivya mwana wa kilo vya sio usoma ninetha uya wakwa nindetha sio uya wa ivalua o kubuya ndungua uswi uyola muno munene na tetha sia na no nineki ya bitiu kesaithia mwana usu ni wasoma na akwata 328 nethi wanina challenge mbingi nundu nye ninatuite sibitali nditetheka na ndini wa process isu wethi kila ninamuyite ninakitumia nundu ina mathina maingi ninakwatie twana twili tubatha na yu mwana wako wethi andato no thi school nundu wa na mbesa ila inacio nini natumiye Mwanyewa Purity na nyinya wake menda tongo ikuma isione sia Matungulu mwana kaundi ya Masako kulikila na kumatethesia ndini wa kisomo na muno kwene sia ndoro siake na kusovya vinda kusonga na kuikithia kana ingine walika skulu hospitali na yune nomba dinambo kwata bina onge yunambo umaloka ndio kula sia ula utona kutethesia kana kuku kaka isukulu ondie yangi ngai amutethesie maende school bado nundu mama nekala pa nyumba dana kwata information about bursary no ndu kio chuma yutona ni tuna chuma so
Kasela yu ngono basari na tupitie. Tuina more information about basari sioka. Tu boya tu ni o utede sio nikaenda ni sede la no ni school ngasoma. Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nyeneta waboni mutesia na inde muvya muno boni kondo wa livoti esu na yu yukiyo cha musi usu ni kwate ni kiuvikia atongo mojumbe wa kiliombunge cha Matungulu Steven Mutinda mule area MCA na utongo wa kaunti ya Masako mwana usu ni wailete kwa skulu nokuwa mayasya tingi nyaka di skulu la wetetwe no wakati skulu we vakuvita Matungulu guards kana skulu oingi kwa mwana atwa we skulu atongo ima Masako na ndumango ya ulau twikila makueni kana munini wa governor county ni esu mwandu Lose Muleli ni wawetakana serikali ya county ni kusukumia serikali nene kwesela kambuni wa Kenya Meat Commission othoye enende makiu kalanzo nende na kiliombunge cha Kilome indo ila simu isioni wa kuwa wa ninza kumano na kesio kiu kwithi wakitana kwata mbua nesa undu ula wetete munyao na uvungulu waliua indo Muleli anena ki itina wakutwaisia kikalo na muvya wa kuthinekea munyao wa NDMA kunena nesia mawendekethio amwe alama tonya otelia enendi kuma isio ila siende na okusi ya munyao kauntini ya Makueni. Caleb Charwa Mutunga nilivota wito akinene mukawani umuva musini wa wote itina wakikalo na movisa kumumvya wa kulunga munao wendewa NDMA kana National Drought Management Authority munini wa governor va Makueni Lose Muleli ni wawetakana mumya wendekethio kula kwi serikali kwesila muvya u kuthoisya nzama ya nama va Kenya kana wendewa Kenya Meat Commission indo ila mbinene munao kuma kesio chake makio kalanzoni kiliombunge cha Kilome na uka kavinda kavuthu itina waenende kunyoka yo kuma kesio kiu kumana na indo kutiwa ni thayo na uka itina wa kesio kiu magukosea mbua ya kuyana undula wothothe munao na muo wale wa indo nitukuelewa situation tinzio endeke makio kalanzo netwa recommend offtake ya indo ila itialite sina wakulima wise kwitha by in the next 1 month where you move either la serikali go through Kenya Meat Commission netwa recommend indo siuwe nekana wise kwitha indo isu sina kwa nenza nende wakalima weze kwitha nundu tuweze kuina le na wethia wine ne kendo kimwe kimbesa mbingi na kuwethia indo nyei eswele ukite before mbua yambe witha ne kendo very expensive na already akulima ne mokie maasya nimekwenda maofisini ma serikali maasya nimeukulia serikali viungwe ng'ombe ila sio itinamba utwika masoma bitu mikana wise kwitha imbesa isu maiya indi baya ila mbweni kuwa mwi wa kana twendeze nimekwitha matona ku restock ingi kana kuwa indo ingi oenge Lose ni wathuya enende mama Kueni kuma isiuli na kwatie ngethao netha nini kwikiria maina thosya leu kwa wingi na kutiwa memu isioni wanza kuya kibwezi kwa kundu akulima makwatie leu lakini wise kwitha me nundu siana nisiusioka skulu na nisiokie skulu nundu kuona thina wa mbesa ukasa kwitha ndwe na bisi kwau andu amwe moka kuwa ikatewa ndengu ikatewa silingi miongo mwanza vyange mekuwa 60 na watala cost ya production ya ndengu isu kilo kimwe cha ile kwitha ki 75 shillings na ndengu ni protein na protein yuetewa cheaper than mbemba nundu mbemba to wa silingi 80 kilo kimwe kwau netukulia kulima maitu otuita twenda wise kwitha ne mwatia ya leu wa musie pia omwimanda leu usumu kwa mbota ndikana mwimu mbemba Caleb Charwa Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo ni muvya muno chalo na inde ni uthuthio musio kumakola kwi mwandu Muleli na tuisongana mbele kana serikali ni yaweta kusongana mbe yu yethiwa yenengane usese masilangani manene no kana kusia wanangeko munene wa mali ya mwene ndi masilangani ulakwa oyu uvikite vakuvi silingi milioni 10 katono thanthatu minista wa usese wanthini Profesa Kithure Kindiki no wetakana ni nzia imwe ya kuyumbanisya muvango wa serikali wa kwenza silanganene yana imwe wathoni wa President William Ruto walanio utwaiwe ni muvia wa usese wanthini wingwatanyo na muvia wa kiwuo na unyithia wa mionda
Yes, as my colleague said, we are here. Two ministries, the Ministry of Interior and National Administration, has to invite the PS in charge of water and sanitation, PS Rono, and then we also have the government has been losing close to 10.6 billion every year because of non-revenue water, which are related to destruction of the water infrastructure, non-payment of water bills, and wrong meterings, among others. And to address this issue of non-revenue water, there is need to see the components which are associated to non-revenue water, which one of it is the destruction of the infrastructure, and another one is related to the commercial issues. The government has decided to categorize water infrastructure as part of the critical infrastructure, and therefore, going forward, water and water infrastructure are going to be under the protection of the Critical Infrastructure Police Unit, CIPU. Water now and the critical infrastructure that supports our water supply in our cities, in our towns, in our villages is a protected category under the law, because we have already issued the necessary gazette notices. Tuithi Mombasa nikana President William Ruto ni wasekana ayumbe ni maile uthukuma mengwatani otanze mweya kwa ile uthukumi wa mbunge ainena kabinda kala wa viungwa ikomano ya ayumbe mambunge nene musini wa Mombasa. Ruto ni wasekana kwesela kunena ni ndongoi ni vikia kuyetikala na undu si usonja ndi nambe aiweta kana mbunge tivandu va kwikanisia ndeto na kuandamana ingi ni wakulia utongoi wa mbunge uthinikia mathina mo ene indi tikutwa kotini. This seminar together with the approval of the regulations which brought the Hustler Fund into operation, thereby realizing our financial inclusion agenda, is of particular historic significance. Similarly, the first legislation to receive my assent, the Independent Electoral and Boundaries Commission Act Number 1 of 2023, is designed to provide a framework for us with close parliamentary oversight to sustain the incremental perfection of our electoral regime. As pertains the NGCDF, you don't need to convince me about the importance of decentralized funds in meeting the everyday needs of ordinary citizens at the grassroots. I was a member of parliament when there was no CDF. I was a member of parliament when we introduced CDF. I know the difference. It is like day and night. Due to the prevailing drought, our people are undergoing food stress. We are taking measures to alleviate the situation by distributing basic food supplies to the most vulnerable in affected populations. It is our plan to support our farmers through provision of adequate farm inputs, including affordable fertilizer, mechanization, technical and extension services, as a key priority. And let me say, it is true, we have a serious situation of cost of living. We didn't get here overnight. We got here because of a series of decisions that were not made in the right direction. We will not get out of it by magic. We will get out of it by clear plans, interventions. And I want to promise you, members, that we have already registered 5 million farmers across the country. We intend to work with our farmers to grow our food so that we do not become slaves of imports from other countries when we have farmers who can do this for us. All the farmers are asking is to work with government to ensure that they can produce food for our nation. With our minority party colleagues, and similarly, and more important, it is also not lost on me, Your Excellency, that a pragmatic review of the National Assembly standing orders is critical. Our republic. Aya naini nienda kuthi uthi umoni ungi wa keli na nguthi nienda soma utumani umwe
Woka wake Gregory Muthamanzao say, good evening Erastus, I support Raila, and as Kenyans we want to know what happened to August election for change is now. Watching live with my beloved mom Benedetta Mombua and my dad Paul Musioki from Kwa Wape outer Cheleni. Massive nende twende na kunena mawoni maku yulo wa Mauvoo nende na kunengelelia na muno yulo wa asuma oteti President Ruto versus Raila Odinga dokadi basa katwambo yi odio moni ngosio kete na Mauvoo mbe umaniwa niwa nongo dio gidia zimba Kenya ni marafiki critics lakini wanawe asiweke ndugisio moko tabia ni abedogie ku tukane ni taneza manyuma siwanane bomu kubwa ni kanipuli mwana inobi wedele ande bastua kaka nimesema taneza ndikola spaki na kama na mwana zaidi wa kidho Mombasa saizi wanakona anaweza kwa bisema hapana asi ningi na naite ya bui tondo Yesu wa meya ya tume enda yonde mukanaiche ula uvo musio boya makanisa na gamba ni muboya munetwa cha ndo muboya company talent now engineering is fashion professional unaelewa ina nende buna attitude ya hiyo na my mother no sawa amuka mwini musiono ngina emu kiwanga Okay? Totally okay. Hey, one guy, pio. No mungu tita na kulia zi. Nuni dogo ken. Koni nema ni eso. Ngaino ukuhunde asiasiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. umaniwa niwa nongo Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko kotini wetha kwethina muno waiwelo tumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika dunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia leo katiba moya wa katiba waite kana serikali ni wena kwa nithete se wite serikali na alame utongo hini we serikali ndio thito sakuite mundu mwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasya kana mwea uwo yani thita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbewa miongweli na 5 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbewa ngili 5. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila.
wosani wa mwai wambe ni wende nduketi kile andu maisai matunda ma kisomo meoka iyandikithie na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mtandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. aya naende muzezi yetu kwetia wekyo nondo wakathina kauka nini naende twasyo kethendeni wa Vilingi wa Mauvoo ende na kumanyithia naende ndambito songana mbene asiane soma motumani eli wambe ya sera ila enuke nondo nitwagwatie usumbetene mekane na siasa mwa siesa kuna ni mwetu kitaka kuma kamotei na mondonge umwe siati Raila na Azimio kwa jumla Ivangi 2027 vokwa asla vai nusumukate ni mbese wa motwa kuma makani kwa ya megwane na tuisonga na mbene kana ukani umuvyuni wa umwa kwa akonima vya sala na ene ndiko ya kauntini ya makuene la makwethiwa maithosia siendo sio kana kuwa siendo sio betu na mathangu ma nylon ukuli o wa umwa ni muvya wa kusovea mawithiroroko wa nema kabina kala maofisa ma muvya o mathio kama soko kauta na kwikia mbeni akonima vya sala alame otumia mathangu ama nylon vala enende masoko wa makendu makule muvya o wa nema usimane na vala mathangu ame usioviwa indi tikwate atandithia anini na kumanya maasya kale buchalo wa mutunga nukutwelesya sokoni wa makendu ani maofisa ma muvya wa kusovya mwithiluko wa nema vama kitwaisya musako wa kukitana na utumi wa mathangu ma nylon na alama akunitwa mungu va Kenya miaka 6 mithelu ni tambile lengete kusuvia mwithiluko kumana na wanangiko maofisa ni mathingila kana na biasala onthe alama utumia mathangu a metha makiamo cha musuma wa meo ulotilanga liko sieli ukanyo kiendea mwene nthi ulo kuthowa kindu na kwovewe na thangu ya nylon na indi muthosia ulo kutumia mathangu asu. Kama alivyotangulia kusema mkuu wangu kutoka Nairobi ni kwamba tunaendelea na ili zoezi la kufukuza kabisa makaratasi yaliyo pigwa marufuku Kenya katika taifa mzima. Na leo tumeshirikiana na wenzetu kutoka Nairobi ili kueleza huu ujumbe na kushughulikia wale ambao kuwa wamekataa kufuata sheria. Karatasi hazitakikani, mazingira mazuri ni wajibu wa kila Mkenya. Makueni tumekataa makaratasi yaliyopigwa marufuku. Kata. Ukipatikana na karatasi, jua nema itakukujia. Na ningumuvivya mwenenze nekana evinda yonze ila unengo uvyo wa kindu bandu na unengo ni mundu wa biashara kana we mwana biashara utumia mifuko ya plastic kwa andu sindu katika nduka yaku wewe kuhatarisha maisha mako kana wewe kuhatarisha freedom yaku kwa kila mundu mwailete kumanyakana mifuko ya plastic ni yako niwe mungu na yosi wake wengine serikali na nema netu yumetie ku make sure kana mifuko ya plastic yote wengi katika nchi ya Kenya. Indio na uyovo enende mama kindu na ngwatanio ya mwito ma biasala nimenda muya wako kuna mungu mathangu ma plastic kutumika undu vailite makiweta kana timo mema vityo me oka indi na gumo vya wanema nusa kwa ulamu ya uutema nundu mathangu asuma sovewe kambunini kana maumite nza wa Kenya na makiasilio muvakani
na nivuso ya muvya uwa nema mambe osembanya na kampuni liso vasya mathangu asu na ende kweke ukunike limivakani matanamba kuka kweke ambeni mwaitota na ula ni mwana biasala wa kwati wa nthi na hivi twese kumina thina ni kuzipa lave makalatasi mase obesu yako vinga metambo nundu matumite mitambo ni beti zito siku zilovi kolati mathangu na yitu yonake ni kuthenia ibeti na ibeti si na thina mwingi stungie siana iyo skulu sia babisi sia twese tena kendo na ite ba maketwa kila mundu ngili miongwele siuma ba tafadhali andu manema ebye ni beti sutei na mima ni beti su sikwete siana sikagwa mumena sikagwa ona atoi kwa tafadhali ebi yete ibeti sito na mukile chana mukine ngo wone na one maikasiokya nundu nomo ebinda yambe muvya wa nema wekwatiwa kuendea na musako usichu mwaneki na vala wekwatiwa kufikia soko sionthe si akaunti ya Makueni. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumava akaunti ya Makueni. Ni uwe mathangu ma nailoni ne maumia sokoni indi na kwane kukulia ta ene ndiasu mavika ku sokoni ata nginya ogezaithia atande thiasu ni mathoa kou alama ilite kwenye na maundu asu makusia mathangu asu ma nailoni serikali kwesera muvyo su anema na mivele ngi onthe ni maile kusia mwene ndenda kavikiwe ni mathangu nondu wona mama mboga yesu othoa ithangu isu ya nailoni pe ula umuthoesi kwa uni kwatia kiuniki kufikia na kwikwa musingi ni nesa mwandiki mutini kama vyani wa mivai mwandu Veronica Nduva ni wakathi ya makundi maku kitia akisia amwitu kwa viti wa kurulu mili ya mwanya wa amwitu ndini woteti wa ivela kifathukanyo unyuvanini munene muvitu mwandu Veronica ainena chathini cha kunenga ni rivoti ya unyuvani muvitu ki mivai kuma kikundini ya Eco Network ni waweta o kunyuva kwivo makundi ni mailotwa hisia sikalo na mbunge sia county senate na mbunge nene nokana kugitia utongoi wa amwitu ndini wa nzama ya mbunge ni waikithisia amwitu kana President William Ruto na wendi museo sesoni ya kwete wiananu wa mivai ndini wa mivia yonthe na ngava sia serikali. Women candidates which witnessed an increase in elected female MPs from 10% to 10% from 7.9 in 2017. Female governors rose to 14.89% from 6.38 in 2017. The elected female members of county assemblies also increased to 7.93 to 7% from 6% in 2017. I looked at the county assemblies forum. There are no women in leadership within the county assemblies. So it should not be a question of just bringing the numbers, but what positions of leadership are we occupying? How many of the women MCAs are actually chairs of the committees? How many of them are in substantive positions? Are they whips? Are they minority or majority leaders? Are they speakers? The government of Kenya appreciates the critical role played by other state and non-state actors across the board, including women rights organizations, in contributing towards the attainment of a just and inclusive society where men, women, girls and boys have equal opportunities for creating a better world for all. Mauvisa ma uwiti vakuve ngili ile ala mathukuma wa kivalua hivi ndani ya mwezi wa tulinyotwa corona ni makulia serikali imanange mawia mauvisa ala moseto kuma masivitali ni kivathukanyo meweta kana ni mathito kuandikwa mawia makutoa atio kiocho kiithitwe kiyeweka ni serikali. Ili Twitter kutoka mashambani, wengine tulikuwa huku na wengine walijitolea mhanga kwa hali na mali kupigana na janga la corona. Tulipigana na mlitusifu sana kuwa sisi ni frontline soldiers. Na ukweli tulipambana na janga hadi likawa kuwa tumeliangamiza kabisa. Zile numbers zilikuwa zimerudi zikawa chache kabisa. Na tulikuwa tumeahidiwa na serikali kuwa contract yetu ingeenda beyond 2025. But unfortunately, wengine waliachishwa after 6 months, wengine wakaachishwa after 1 year, na wengine after 2 years. So serikali haikutimiza yale ambayo ilituahidia.
Ajabu ni kwamba sasa hivi hatuna kazi. Our contract ended through national government. That's why we are requesting through national government, office of the CS, so delegate it. Even if you are going to the counties, you are the one who has power because you are the one who ended our contract. So we request through your offices, the upper offices, if you can delegate, give us absolution throughout the country, the way we were and where we were, or deploy us anywhere that is missing healthcare workers to the 47 counties. Again, the same government advertised posts under the same project that we were working and employed different people, and those who are working for the same project were rendered jobless. So we are concerned that what if next time again they advertise for another job, maybe we may not be considered again. So that's why we are also worried here, because we are jobless still not working anywhere, and we still worked for the same project, that the same project again advertised the job while we were out and employed other people. Aya tuikwate kiyo cha matakitali asu nani matetheisye banene muno by the way ebindani ya corona kwa ina maundu maingi kukethane mathiwe weyani serikali tuikwate serikali ni kwa ilia kana ni kuyanisha watho wayo na kuvikia na kumanenga weyani ende tuimina enda kusoma mautumani miano ndo nabano Mutongo TV wanu wakwa nikana Raila ni mumu muno ona sumuni wake ndwisa uona na nocho ulea wani andu ni Freddy ngaleko sia madhare usu ni woni wake na ke mundu nge ya siai ni Peter mwetu we Peter ni somi otumani waku Mutongo TV Mr. NZOMO good evening ni AC from Mombasa ngukulia Raila Ruto must go tusioka maleveni ingimwa ERASTUS we ona kwa ndiye si etwetela tuone ndo bathi ketha kiune kiko yani atuyese bethiata kana singale kwa Facebook kana mbe kwa YouTube pe mundu kwa siati Ruto must go home, tumechoka na wewe, tunataka mtu hana chuki na watu. Usietwa Josephat Matano suni ngaliko ya YouTube na ngaliko ya Facebook Mutongo TV Peter Mutuko easia ni Peter Mutuko kuma mboni ni tavia Raila no watu no isi etikele ni wasindwe na yenu Ruto tusonge na mbe makoka etina na asuno wamwe kati ya mautumani ala wetha wituma thini wa Vilingi wa Mauvoo ni muvea muno kondo wa kutambanya na kwa thini wa isa Yesu yima ya Mauvoo angita na angi maingi ni mwendo ni wa saa 3:30 cia wiyo ni muvea yo mwanya kwa alatu ateria ni kwa idia o Vilingi Evo Teresia mwende ula wali la Mauvoo kwanzia ya meko ni ERASTUS kithuku wa NZOMO kwa oyu amboti wanesa ni amba kumara no mekaindo na ndiuka saa 3:30